Myself, Dr. Manu Parmar, Professor and Head of Department of Psychiatry. Welcome to my YouTube channel, Psychic and Spiritual Revolutions. Today's topic is stigma and discriminations against patients of mentally ill. Stigma and discrimination against patients and families prevent people from seeking mental health care. Misunderstanding and stigma surrounding mental ill health are widespread over the world. Despite the existence of effective treatments for mental disorders, there is a belief that they are untreatable or that people with mental disorders are difficult, not intelligent, or incapable of making decisions. This stigma can lead to abuse, rejections, isolation, and exclude people from health care or support. Within the health system, people are too often treated in institutions which resemble human warehouse rather than places of healing. This includes physical restraint, seclusion, and denial of basic needs and privacy. Few countries have a legal framework that adequately protect the rights of people with mental disorders. કાઉન્સેલિંગ એટલે શું ખબર છે? સાયકોલોજીકલ હેલ્થ, નોટ ફિઝિકલ હેલ્થ. ફિઝિકલ હેલ્થ તો બધા આપે છે, કોઈને સુખી આપી દઈએ, કોઈને બીજી કઈ વસ્તુ આપી દઈએ, કોઈને બીજી કઈ રીતે આપણે હેલ્પ કરીએ. ધેટ ઇઝ નોટ ગુડ હેલ્થ. ગુડ હેલ્થ ઇઝ સાયકોલોજીકલ હેલ્થ. કોઈનું જીવન Identify what is the stigma, okay, what is the stigma towards psychiatrically ill patients and how we can help to overcome it. Okay, you and me, nobody else, no third person. What are the learning outcomes? That everyone has to explore how much awareness is there about this in the society and how much is the understanding of the society towards the mental illness. Two things. And these are two different things, okay, awareness and understanding. Person might understand, but person might not care. We don't want that. Getting it? Second thing, we have to discuss and define stigma and understand how much impact it has on people who are experiencing mental health problems. Because eventually, at the end of the day, whatever a doctor does, whatever any medical staff does, whatever society does, eventually it is the patient who has to bear all this brunt. So we have to think here about the patient and nobody else. Okay? Think about the patient. Let us start by defining stigma. What do you exactly mean by stigma? I'm saying stigmatizing attitude, but you have to know what stigma means. Stigma basically is a mark of disgrace associated with a particular circumstance, quality of or a person. एक इंसान काला है is a stigma. एक इंसान उकलाता है is a stigma. નેપોલિયન બોનાપાર્ટને એપિલેપ્સી હતી, તો પણ કેટલું મોટું કામ કરી ગયા. આ વોન ગોગ અને સિઝોફ્રેનિયા હતો, પેઇન્ટર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ. ઘણા બધા મોટા માણસો છે જેને સાયકિયાટ્રિકલ એટલે કોઈ દિવસ ડિપ્રેશન કે એન્ઝાયટી કે સિઝોફ્રેનિયા કઈ બી પ્રોબ્લેમ થાય સોસાયટી કે સમાજમાં તો નાસીપાત નહીં થઈ જવું. બહાર આવી જવાનું. Today we will discuss about mental illness.
મેન્ટલ ઇલનેસ વિશે વાત કરવા પહેલાં આપણે નોર્મલ હેલ્થ શું છે એ જાણવું જરૂરી છે. WHO પ્રમાણે નોર્મલ હેલ્થ એટલે કે ફિઝિકલ, મેન્ટલી એન્ડ સોશિયલી વેલબિંગ. તો જે ખાલી ફિઝિકલી ફિટ હોય એ નોર્મલ હેલ્થ ના કહેવાય. મેન્ટલી પણ ફિટ હોવું જોઈએ, સોશિયલી પણ વેલબિંગ હોવું જોઈએ. તો એના માટે ગવર્મેન્ટે જે મેન્ટલ એક્ટમાં શું હોય છે કે મેન્ટલી ઇલનેસ જે પણ પબ્લિક હોય છે એને એના માટેની પૂરતી માહિતી હોવી જોઈએ અને એને એના માટે પૂરતી સગવડ મળી રહેવી જોઈએ કે એની ટ્રીટમેન્ટ ક્યાં મળે છે, કેવી રીતના મળે છે, શું છે એ ક્લિયર હોવું જોઈએ. એના માટે ગવર્મેન્ટે અત્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ. ડિસ્ટ્રિક્ટ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામનો એમ શું છે કે લોકલ લેવલ સુધી, એકદમ ગ્રાસ લેવલ સુધી મેન્ટલી અવેરનેસ હોવી જોઈએ અને ત્યાં સુધી જે પણ એની ટ્રીટમેન્ટ છે અવેલેબલ કરાવવી જોઈએ. એટલા માટે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેન્ટલ હેલ્થમાં જે હેલ્થ વર્કર્સ હોય છે, લાઈક PSCના ડૉક્ટર્સ હોય છે, CSCના ડૉક્ટર્સ હોય છે, એમના હેલ્થ વર્કર્સ હોય છે, આશા વર્કર્સ હોય, એ બધાને મેન્ટલ ઇલનેસ વિશે આપણે અવેર કરવા પડે. અને જે લોકલ પબ્લિક છે, NGOs છે, કે ટીચિંગ સ્ટાફ છે, કે રાજકારણી લોકો છે, એ લોકોને પણ આપણે મેન્ટલ ઇલનેસ વિશે માહિતી આપીએ તો એ આપણે ત્યાંથી જે પણ મેન્ટલ ઇલનેસ માટેના પેશન્ટોને મોકલી શકીએ અને એને જે તે જગ્યાએ લાઈક PSC છે, CHC છે, ત્યાં મેન્ટલ ઇલનેસ માટેની દવાઓ પહોંચાડી અને ત્યાંને ત્યાં સારવાર થઈ જાય કે જેથી એને ટ્રાન્સપોર્ટ માટે પણ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. અને જે મેન્ટલ ઇલનેસમાં મેઇનલી શું થતું હોય છે કે એનો પ્રોગ્નોસિસ થોડો પુઅર એટલા માટે હોય છે કે ઇરેગ્યુલર ફોલોઅપ્સ હોય છે. તો એ ઇરેગ્યુલર ફોલોઅપ એ અટકી જાય અને એને ત્યાંને ત્યાં દવા મળી જતી હોય તો એ એના પ્રોપર એની કેર કરી શકે. બીજું કે મેન્ટલ ઇલનેસ માટે બધા સ્ટિગ્મા હોય એટલા માટે એની દવા લેવા આવવા માટે પ્રોબ્લેમેટિક હોય. તો આજે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેન્ટલ હેલ્થ કે મેન્ટલ એક્ટ પ્રમાણે કેવી રીતના કે કોમ્યુનિટી બેઝ પર મેન્ટલ ઇલનેસની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે. લાઈક કે બીજે આપણે મેલેરિયા છે કે ટાઇફોઇડ્સની દવા ગમે ત્યાંથી મળી જાય અને ગમે તે હોસ્પિટલ્સમાંથી મળી જાય એ રીતના મેન્ટલ ઇલનેસ માટે પણ આપણે એ રીતના ત્યાંથી દવા એમને પ્રોવાઈડ કરીશું, એમને માહિતગાર કરીશું કે જેથી એનો જે સ્ટિગ્મા હોય મેન્ટલી ઇલનેસ માટે જે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાની એ સ્ટિગ્મા એનો જતો રહે અને જે રીતના બીજા પેશન્ટો આવે એ રીતના જ મેન્ટલી ઇલનેસ માટેના પણ પેશન્ટો આવે અને એની ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે. એટલા માટેનો એનો એમ્સ છે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામો. ઓકે, તો આ છે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ વિશે માહિતી કે જેના દ્વારા એકદમ આપણે બધા પેશન્ટોને જે મેન્ટલી હોય છે એને પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે અને એને અવેરનેસ કરી શકીએ. So good morning everybody. Today we are discussing about the depressions. Depression is the overall world problems. There many people are suffering from the suicidal tendency and ultimately they are making the suicides. So this is the gross problems in our era. So we have to do some things for these peoples. They come out from the depressions. So there are the signs of the depressions like sadness of mood, weakness, lack of concentration, insomnia, day by day having a routine relation problem. So these are the symptoms of the depressions. At least 15 days are required to put diagnosis of depressions. Sometimes some death of relatives or accidents and we are feeling the sadness of mood temporarily. So this is not depression. It is normal reactions to situations. But for the depression it required at least 15 days to put a diagnosis of depressions. And depression માટે mild depressions, moderate depressions, severe type of depressions. So for mild depression we can come out with a certain skills, self-help groups, like to read good books, jogging, morning walk, evening walks, talk with the friends. Remedies we can use for the depressions to come out from the depression. So you have some roles to prevent depressions. You can counsel lay peoples or patients and you can help your ways.
Okay, thanks.